Kuja hapa nikiwa nimeandamana na mawaziri, familia, wa DCI na wale wengine ambao tulikuwa tujue ni kwa nini mwenda zake alituacha kwa ghafla Saturday, na tumepata report. Wakati tulikuja hapa Jumamosi, tulikuwa na wasiwasi na maswali ambayo tulikuwa na yamejibiwa. Swali la kwanza, kulikuwa na alama ilikuwa hapa kwa kichwa ambayo ilikuwa inatutia wasiwasi, alafu ukiangalia sura yake ulikuwa unaona kuna upungufu wa damu. Kwa hivyo maswali haya yamejibiwa kwamba roho yake ilipasuka na ikafuja damu, na inawezekana wakati jambo hili lilikuwa naendelea ndio alikuwa anafanya, alikuwa anahisi kwamba ako na kitu tunakiita na kimombo gas. Alikuwa ameanza kufuja na inawezekana pia aligongwa wakati aidha kizunguzungu akipatwa na hiyo janga, ndio alama ilikuwa inaonekana kwa kichwa. Kwa hivyo familia wameambiwa na wameridhika, na sisi kama serikali ya Makueni, jambo ambalo ni muhimu kwetu ni kwamba kujua kwamba Dr. Sonia hakuna jambo ambalo alitendewa mbaya. Hiyo ni kitu muhimu kwetu, pamoja na familia na DCI ambao walikuwa hapa, kwa sababu mtu akifa ghafla kitu kama hiyo, maswali mengi yameibuka. Nimepigiwa simu na watu wengi sana, magavana, PSS, mawaziri ambao walifanya Dr. Sonia, na ni vizuri tumepata majibu, ili pia familia ambao wako hapa na marafiki wapate ridhaa ama wapate consolation kwamba hakuna jambo baya lilifanyika kwa mtu wao, na sisi kama serikali tujue kwamba ni jambo ambalo linatokana na maradhi ambayo yalikuwa mwilini tangu miaka 12 iliyopita. Kwa hivyo tumefika hapo Jumamosi, tutampumzisha Sonia. Sisi tumepata nafasi, tumeonyeshwa kila kitu. Mimi nimeonyeshwa na familia wameonyeshwa, na kwa hivyo hakuna maswali mengine ambayo yatatokea. Burial permits zitapatianwa hapa tukitoka. Jumamosi tutampumzisha waziri Dr. Sonia Nzilani. Asante. I'm Dr. Ansen Kituku. I'm a pathologist, and we were called, or I was called by the family to come represent them in this autopsy. As you know, any person who dies suddenly, an autopsy has to be done to try and determine what caused the death. And that's what we came to do. We were with my colleague, Dr. Waidera was representing the government, and I was representing the family. And just for the record, we've sought permission from the family to be able to talk to the media about our findings, because it is a confidential, death is a confidential issue, and we are not allowed to just speak to the media. We brief the family, and of course now for the better good of the public, that's why they have allowed us to brief the media. So Dr. Sonia, who was 45 years old, from the history, we were told that she had been diagnosed with a heart condition around 12 years ago. And she has been on medication. She has been attending a cardiology clinic. And so on the day before the unfortunate happened, she had complained about some abdominal pains, which of course was not taken as if something was very major. But of course, the day before, she had actually gone to a hospital where she was treated. And then she proceeded to a rural home in Makindu. And so we were given the scenarios, the investigating officers. And today now we've done the postmortem. And just in brief, what we found is what we call in English cardiac tamponade. Cardiac tamponade is God made us in a very special way. The heart, as we know, heart is a very vital organ. God put it such that it has a cushion around it called a pericardium. And that is like a sac, which allows now the heart to be able to contract and also relax, so to be able to move
with some fluid there, minimal fluid, to ensure there's no friction. Usually, that sac has very minimal fluid, but unfortunately, in the case of Dr. Sonia, we found that actually that sac was full of blood, almost 200 mLs of blood. And on further dissection, we found that actually her heart had ruptured. The left ventricle, we know the heart has 4 chambers, so the left ventricle had ruptured, and that's why now that blood, we found it in that surrounding sac. And that's basically what caused her death, because even from the external examination, she was quite pale. So the cause of death is that cardiac tamponade, secondary to left ventricular rupture due to the pre-existing heart condition. Ni jaribu Kiswahili.